ri khou vhaḓisela mafhungo a SABC ubva pano Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga. Through those operations we have arrested 3,000 people. Vhathu vha no fhira maḓana maṱanu vho no lovha dzibadani ubva tshe maḓuvha dzo lode ya thoma. Expecting tomorrow, the 20th, to also be the busiest in the whole peak now. Va khamphani ya zwa vhupfufhi Airports Company South Africa vha ri vho lugela u tshimbidza mabufho nga zwino zwifhinga zwa dzi holiday. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Approval of land use applications have also been expedited. Vhane vha zwimausu zwi paḓaho zwigidi zwa 25 vho ṋetshedzwa bammbiri dza u ḓiṅwalisa hune kha vhanevho vho no humisa bammbiridzo vha tshi paḓa zwigidi zwa 10. Nṋe ndi Jennifer Matsila ndi khou vhaḓisela mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Muhasho wa zwa vhuendi uri u ḓo khwaṱhisa fulo ḽa tsireledzo badani nga zwifhinga zwa madakalo u itela u thivhela mpfu dza badani. Vhathu vha no fhira maḓana maṱanu vho no lovha dzibadani ubva tshe maḓuvha a dzi holodei a thoma. Vhareili vha no fhira maḓana maṱanu na maṋa vho no farwa nga ṅwambo wa u reila vho kambiwa. Mazhendedzi a mulayo a ḓo khwaṱhisa zwanḓa dzibadani nga ano maḓuvha a awela hune a ḓo tshi khou shumana na vhareili vha sa tevhedziho milayo ya badani. Vhathu vha maḓana maṱanu vho no ḓi lovha dzibadani kha ḽino ubva tshe maḓuvha a awela a thoma. Mafulo a u thivha na u ṱola dzigoloi a maḓana o no ḓi itwa ubva nga ḽa u thoma ḽa nyendavhusiku. Through those operations we have arrested 3,000 people. A third of the arrests have been of people who have been driving under the influence of alcohol. 250 have been drivers who've been driving at excessive speeds, in excess of 30 kilometers per hour over the speed limit. And of course we are also concerned that there have been a number of overloaded vehicles, vehicles with worn tires, unroadworthy vehicles that we've also pulled off the road and impounded. Vhareili vha khou tsiudzwa uri vha songo shumisa dzi application kana dziṅwe technology dzine dza tinya mapholisa vha badani. It's very unfortunate that when people are using apps, to run away from traffic, but ultimately when they do that, they are making our job a little bit difficult because we would want them to arrive safely at their destinations. But if they don't work with us, it makes it more and more difficult for us. But as the minister has said, we have identified the loophole, and we are going to make sure that we look at secondary routes where people are trying to divert from our roadblocks and make sure that those that are trying to do it, they are not successful. Vhunzhi ha vhareili vha khou takalela u engedzwa mapholisa dzibadani. At this time of the season, anything happens. Accidents, how people overtake, you see. But I'm so happy. I don't want to lie to you. I'm happy. I'm on the road since 3 o'clock this morning. And this is a stop for almost half an hour now. So this is not too nice for me. But the traffic is okay on the road. It makes you feel safer. But it's a waste of time at this stage for me. Mapholisa na vhaofisiri vha tshumelo dza shishi vho khoḓwa kha mushumo une vha khou ita nga tshino tshifhinga kha u tsireledza vhutshilo ha vhathu musi vhe dzibadani. Vhaendela mashango vha tshivhalo tshi paḓaho zwigidi na zwigidi vha khou lavhelelwa vhukavha mabufho ha OR Tambo musi maḓuvha madakalo a tshi tou vha tshivhilelani tshoṱhe. Vha khamphani ya vhufhufhi ya Africa Tshipembe Airports Company South Africa vha ri nzunzanyo dzoṱhe dzi mugwalani dza u endedza vhathu nga murahu ha mivhigo ya tshumelo ya vha i khou thenga mathomoni a ṅwedzi. The busiest day generally in this period is traditionally the Friday. So the first Friday when schools close, the second Friday, which was the 13th, and we're expecting tomorrow, the 20th, to also be the busiest in the whole peak now. And that would give us 20,886 international passengers coming through, and that's both departures and arrivals, and 39,423 domestic travelers on the 20th. On the basis of the detailed information we have around how many passengers are coming through, etc.,
We are then also preparing for the next period, which is from January the 2nd to January the 15th, which is generally another peak of people coming back. But let me just hasten to add that the January peak is normally steadier than the December peak. Maḓuvha dzolode Africa Tshipembe ono vha tshivhilelani tshoṱhe Minister Wendela Mashango Vho Patricia de Lille na tshanḓa tshavho vha ri vha ḓo dalela vhunzhi ha zwipiḓa zwa vhuendela mashango kha fulo ḽa u kunga vhadali. Musi vunḓu ḽa Gauteng ḽi tshi ḓivhelwa u vha na vhupo vhu no kunga siani ḽa ikonomi, ḽi dovha hafhu ḽa ṋea zwikhala zwa vhathu vha no funa u awela nga zwifhinga zwa dziholodeyi. Minista wa vhuendela mashango Vho de Lille khathihi na tshanḓa tshavho tshi katelwa na Neḓorobo wa Johannesburg Vho Dada Morero vho dalela fhaḽa Vilakazi Street Soweto vha tshi khou ṱuṱuwedza vhuendela mashango vha fano hayani na ḽifhasi uri vha dalele vhupo ho fhambananaho Gauteng na Afrika Tshipembe nga u angaredza. We want to diversify our tourism offering. You know, when I travel around the world, there's this perception that South Africa is just about safaris, about Table Mountain, about the beaches. And that's not true. There's one great street called Vilakazi Street. And the greatness about that street is because it has 2 Nobel Prize laureates, something like that, which is Desmond Tutu and Nelson Mandela. So it's a pride of Johannesburg. Ḓorobo ya Johannesburg I ṱongisa vhupo vhu fanaho na muḓi ḓorobo wa Soweto, zwiṱaraṱa zwi ngaho Vilakazi, hune havha na ḓivha zwakale ya u dzula vha ḓivhalea, vhugalaphukha khathihi na zwiṅwe zwinzhi. Muhasho wa vhuendela mashango vunḓuni ḽa Gauteng wo kona u kuvhangana masheleni a rannda dzipaḓo biḽioni dza 4 mahoḽa. Vhalanguli vha mabindu Gauteng vha fulufhela uri mafulo a zwa vhuendela mashango ane a khou itiwa a ḓo kunga vhunzhi ha vhuendela mashango. Soweto is welcoming, Soweto is ready to host you, Soweto is safe. If ever you want to experience freedom, this is the first place to start in the country. This is the birthplace of freedom. We are training the chefs for them, and now our chefs are going out to the industry, especially the kitchens of Soweto, to train the others that didn't have an opportunity to come to culinary institutes. Minister Vho de Lille vha ri vha fulufhela uri ṅwaha wa 2024 2025 u ḓo vha ṅwaha wavhuḓi kha vhuendela mashango kha ḽa Afrika Tshipembe, zwi tshi tevhela u thithisea ha vhuendela mashango nga tshifhinga tsha u ṱaha ha vhulwadze ha COVID-19 zwe zwa livhisa kha uri vhunzhi ha mabindu a valiwe. Zwimausu zwa 23 fhaḽa Ekurhuleni vhubvaḓuvha ha Johannesburg zwo no ṋetshedzwa ṱhanziela dza thendelo ya u rengisa. Vhaṋe vha zwimausu zwipaḓaho zwigidi zwa 25 vho ṋetshedzwa bammbiri dza u ḓiṅwalisa hune kha vhenevho vho no humisaho bammbiri idzo vha tshi paḓa zwigidi zwa 10. MEC wa mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Gauteng Vho Maile vho ṋetshedza muvhigo u kwamaho zwa u engedzwa ha tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela hune zwa ḓo guma nga ḽa 28 ḽa ṅwedzi wa Luhuhi ṅwakani. Ino vhege muvhuso wo ḓivhadza uri u khou engedza tshifhinga tsha u ṅwalisa zwimausu nga murahu ha musi vhalanguli vho ṱahisa mbilaelo dzavho. Vha mbekanyamushumo ya muvhuso kha vunḓu ḽa Gauteng ya u thusa vhalanguli vha zwimausu u ḓiṅwalisa vha ri vho no swikelela vhathu vha tshivhalo tshipaḓaho zwigidi zwa 25. Tshipikwa tsha fulo iḽi ndi u thusa vharengisi vha zwiṱaraṱani uri vha ḓiṅwalisele mabindu avho. Since then, the number of applications received has increased, leading to corresponding increase in the number of returned applications, which now stands at 2,677. The number of applications from non-South Africans presently stands at 2,818, an increase of 213 since the last update. This indicates that more spaza shops are complying with the President's directive, a positive sign. Vhalanguli vha zwimausu vha khou bvela phanḓa na u fola miduba sentharani dza u ḓiṅwalisa. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Approval of land use applications have also been expedited, with 93 of these applications approved in the city of Johannesburg alone. In the same municipality, 617 certificates of acceptance have been issued.
A reconciled figure for all municipalities will be communicated in due course. MEC wa mveledziso ya ikonomi vunḓuni ḽa Gauteng Vho Lebogang Maile vho itela khuwelelo vhalanguli vha zwimausu uri vha shumise tshifhinga itshi tsho engedziwaho u ṅwalisa mabindu avho. This extension should not be seen as a time for relaxation, but as an opportunity to ensure that all necessary compliance is done. This includes the obtaining of the necessary health and environmental certificates, as well as other necessary documents that will ensure compliance with the process. Ho tholiwa vhaofisiri vha zwa mutakalo vhane vha ḓo tshimbila vha tshi ṱola zwimausu u khwaṱhisedza vhuṱanzi phanḓa musi vhalanguli vha tshi ṋetshedzwa dziṱhanziela. Mathina vha songo vha ṱutshela kule, ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenda kha SABC 2. Vha lushaka lwa Balobedu vho tetshelwa ṅwaha u ḓaho u ḓo vhea vhuhosi nga murahu ha miṅwaha ya mahumi mavhili Mativha oxa. Mativha a ḓo ḓadzwa nga mukololo Masalanavho Mudzhadzhi, ṅwana wa khosikadzi wa lushaka lwa Balobedu vhe vha dzama miṅwahani ya mahumi mavhili yo fhelaho. Vho Makobo Mudzhadzhi, President Vho Ramaphosa vho ṋetshedza ṱhanziela ya vhuhosi uho musi hu na u kokodzela thungo ha vhaṅwe kha lushaka uri Mativha a ḓo ḓadzwa nga nnyi. Khosi ya mfumakadzi Vho Makobo Mudzhadzhi wa vhurathi vho sia khulunoni i sina khosi musi vha tshi dzama nga 2005. Vho Makobo vho dzama vha na miṅwaha ya 27. Khosi ya unisa mvula vho sia vhakololo vhavhili Likukela na Masalanavho. Mukololo Masalanavho o vha na miṅwedzi isigathi o bebya musi mme awe vha tshi dzama. Musi mukololo Masalanavho a na miṅwaha ya 10 nga 2016 vho sia Balobedu o moḓolola ṱari sa vhuhosi ya tshiofisi. Khaladzi ya khosi ya Vho Makobo Vho Mpapatla Mudzhadzhi vho mbo ḓi ṋangwa sa khosi pfareli. Ofisi ya Presidente ndi ine zwa zwino yo avhela mukololo Masalanavho ṱhanziela ya mutasa ene khosi wa mufumakadzi wa lushaka lwa Balobedu ane a tea u dzula kha khulunoni. Mueletshedzi wa vhuhosini wa Masalanavho o Mathole Matsekha vha ri mukololo o sumbedza dakalo ḽihulu musi a tshi wana ṱhanziela ya vhuhosi. Balobedu Royal Nation are over the moon, very excited, because now is the time for the 19-year-old queen to unite her people, regardless of tribal or ethnic origin, to build a big, great Balobedu nation. Nga ṅwedzi wa Shundunthule 2021 khosi pfareli Vho Mpapatla Mudzhadzhi na khoro yavho ya vhuhosi vho ḓivhadza uri vha ḓo themendela dzina ḽa mukololo Likukela kha ofisi ya Presidente uri avhe ene ane a dzhena vhuhosini. Mbuno yavho nga itsho tshifhinga yo vha ya uri vho vha si khou kona u swikelela mukololo Masalanavho lwa tshifhinga tshilapfu. Nga ṅwedzi wa Tshimedzi 2022 khosi pfareli na khoro yavho vho vha na mushumo wa sialala wo dzhenisa mukololo Likukela sa ene khosi. U bva afho fhungo iḽi ḽo mbo ḓi livha khothe na murahu ha miṅwedzi. Khaedu ya khothe ya zwone zwino yo mbo ḓi thuthiwa. Mueletshedzi wa Masalanavho vha ri zwa zwino tshipikwa ndi u fhaṱa lushaka lwa Balobedu. All senior traditional leaders in Balobedu will be invited into the Queen's Council, work together under Her Majesty Queen Masalanavho Mudzhadzhi the 7th. And she has instructed us, as we are here, to say that now is the time for unity, development and care. Vhadzulapo vha ṱanganedza nḓivhadzo iyi. Twen kaleri yemede ke thakate ka mada go re ibile ke ile o zidwa ka ntšha le mo khodi ka mkholo re o re tshepide ka ona ka ra dilo je ka moka re khia le court a ke maimisiwa ene ba khesi ba le o ile a sokola ka ra dilo je ka moka. Mukololo no ḓivhadza ḓuvha ḽo vhewa hawe vhuhosini ṅwakani. As the Royal Council, we agreed that we want her to be coronated on the 11th of April, the day on which her mother was coronated. She said, I want to sleep over that matter. Vha muhasho zwa mavhusele na sialala Limpopo vho sena ḽiṅwalo ḽa u imisa masheleni oṱhe ane a badela khosi pfareli. Zwi ngo ḓo dovha hafhu a livhuwa khothe sa izwi nnḓu ya vhuhosini i tshi khou itela tsheo ya Presidente khaedu ya u avhela Masalanavho ṱhanziela ya vhuhosi.
murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa Podemos shangoni ḽa Mozambique Vho Venancio Mondlane vho vhudza vhatevheli vhavho uri vha ise phanḓa na mugwalabo phanḓa musi hu tshi ḓo ḓivhadzwa mvelelo nga vha khantsele ya khoro ya ndayotewa. Izwi zwi khou ḓa nga tshifhinga tsha musi khantsele ya muvhuso yo thudzela kule zwe President Vho Philip Nyusi vha ita khumbelo ya uri hu vhe na ndaela ya u vhea shango iḽi kha tshiimo tsha shishi musi hu sathu ḓo ḓivhadziwa mvelelo. Tshiimo tshi kha ḓivha tshivhilelani Mozambique vhunga shango ḽi tshe ḽo lindela nḓivhadzo kha vha khantsele ya ndayotewa malugana na mvelelo dza khetho. Vhadzulapo vha shango ḽa Mozambique vha khou ṱavhanyela u ya hayani hu sathu swika ḓuvha ḽa musumbuluwo vha tshi khou ofha uri vha nga kwamea zwi tshi tevhela nḓivhadzo ya Vho Mondlane. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo sekena musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Hune ra khou ri shavhelesa doḽara ndi 18 rand 32 cents, bondo yone ndi 23 rand 6 cents, euro ndi 19 rand 6 cents, pula yone ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,597, platinum ndi $929, oil i songo kunakiswaho ndi $73.82 nga fagi. Matina madekwana khavhe ya vhuḓi ubva kha nṋe mukololo wa matsila ndi ri mafhungo a Tshivenda hone na matshelo. Matekwana karimbo dira beresa nyimoro ya mucho ya matekwana ana musi papubi ba mucho be matekwana musi una konazo ya mvura ininga kadina matekwana ano pala konzini atena pala penera shango ya pala pupadoba una konazo ya zipesenti za fumaro za mvura ine kolabero ine dobichi kopelekezwa hapo nanga mimuya kela ine kubutsura nga buhari mucho rasabu kobera hone aiwa ahuna mvura ine kubiko pezi ha karimbo dira beresa machero hone lidocha limanga chibumbe yote nyimoro ya mucho ya machero kutoba hapo ya sumba aiwa ngakadivua huna makore tibao ya doba hapo ya pera hospitali so pambana nao ila mimuya ke ila ichikopera panda na ubudzura pala konzini shango tingadzo richikotsibudza badzura por matekwana namusi aiwa khabara bere mvura za zviruru dzinzanga kadina matekwana an mvura dzinza batsikoperekezwa nga mimuya ine doba ichikobudzura nga buhari kari mutira bere hapo na machero lichisha hapo na wani aiwa kutoba hapo rabatsibudza nga mupiso wokalura ho bukuma onula ono the androsia mataka chiko usa kutoba hapo rabona aiwa madombukela na ono odine amanda mvura za zviruru na zonzi kutoba hapo zabi kopsinga katiba hone na machero lichicha kari modili mona lewese zi temperature za matekwana ana mosi kari tomenga bundo lashula ngeno khawti kunara kubigero hone mucho budu bukuma ngeno dorobini ya Johannesburg atena pala Springs Broken Springs hone na pala Pretoria aiwa di mucho budu bukuma matekwana mosi kari moditsa hayani bundo lashula Limpopo rose pala Thoyando na pala Musino na kubona hone na pala Giyani tsani na pala Polokwa na hone kubona zi temperature za budu bukuma bila na pala liphala na hone aiwa khabara bele zi temperature za budu basongo hangwa na makolo tibawe ngakatipera khabara ndira nzo ya mahayani kabajere njere mucho wa mvura muzuri chapala Mpumalanga na hone rukabona mucho wa budishko biko matiwa na musi pala Carolina Emily na pala Mkondo radoba hapo rabona mucho wa budi pala Vunza KwaZulu Natal basongo hango ndi pala rabona hone konazi ya mvura isina bukono ngazwa chikobona ngakadivona makolo otibao bese ha musi chola pala Eastern Cape na hone rukabona mucho wa budi wodzikaho pala kwano Joli na pala Mthatha Komani na pala Maletswai na hone ewa Tito kwenye temperatures kwa pala 33 Western Cape na hone ndi mucho wabudo no kobigwa matekwana na musipala husa na pala Riversdale musiricha Deura kapa na hone basongo kubona ewa dzinthabu kuma zi temperature pala Doroboni Appington pala Kuruma na pala Kimbar sasa pala DR na pala Satale na hone Calvania zitokonya zachika pala 31 Springbok hone aiwa ndi 30 musiricha Free State na hone kubona mucho wa mvura aiwa ngakadivona makole pesi ya zi temperature ndizabude bukuma ndizachilimo pala Bloemfontein na pala Vicksburg kana mudira bele pala Vundu na Northwest na hone kubona mucho wabudo kubikwa pala Rustenburg Potchefstroom na pala Klerksdorp Bloemhofen aiwa zitokonya zi temperature zachika pala 32 musiricha bele hapo na pala Doroboni na pala Vryburg tutuka 31 atina Tosca hone aiwa di 34 helino di komba kave matekwana bote